Hello students, this is Sundaraj, Department of Computer Science, Mount Shan Metric Higher Secondary School. In this class, we see Class 7 Computer Science. The unit title is Small Basic and the chapter is 3 Program as You Like. In this class, we see about conditional statement, if statement, for loop and the structure of if and for, max.remainder function and writing the program using this if, for, max.remainder. First, we see the conditional statement. The conditional statements are the statements where a hypothesis is followed by a conclusion. For example, if then statement. The hypothesis அதை ஃபாலோ பண்ணி கன்க்ளூஷன் இருக்கும். இதுதான் conditional statement அப்படின்னு சொல்லுவோம். The conditional statement, one of the example is if statement. The if statement is a decision making statement. It's guide the program to make the decision based on the specific criteria. The if statement execute the one set of code if the condition is true or execute the another set of code if the condition is false. Then we see the meaning of syntax. The syntax can be defined as a set of rules, principles and process that preside over the structure of the sentence in the given language. The syntax specifies the correct word order for the language. The syntax அப்படிங்கிறது the structure இப்படி தான் இருக்கணும், இந்த word orderல தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது சொல்றது தான் syntax அப்படிமோ. The if statement have two syntax. First one, if open brace condition close brace, then the set of statement if condition is true, end if. இந்த statement யூஸ் பண்ணி இந்த syntax யூஸ் பண்ணி only true block மட்டும்தான் execute பண்ண முடியும். That's why we use the another syntax number 2, that is if condition then the set of statement if condition is true, else a set of statement a condition is false, end if. Here we use both true and false block, so majority we use this syntax only. Now we see the small example. To find the smallest of two numbers, first we need two numbers as input, number 1 and number 2. Then we using the if statement to check the numbers. Number 1 is less than number 2. If the condition is true, then we print the number 1 is smaller. If the condition is false, we display number 2 is smaller. This is the code for the find the smallest between two numbers. First, we display the message enter number 1. Which text window dot write open brace enter number 1 close brace. Then we read the number and store the number in number 1 variable name. Then we display number 2 display message and then read number and store it to number 2 variable. Then we check the number 1 is less than number 2. Using if, we check the condition is true or false. If the condition is true, then we execute these lines of code. That is text window dot write line open brace number 1 is small. Otherwise we display text window dot write line number 2 is small. This line of codes. This is the output. First we display the message enter number 1. Then we give one input. Here we give 5 and the 5 is stored in number 1 variable. Then we display enter number 2. Then we give number 2 as 10. The 10 is stored number 2 variable.
Then the if statement check the condition is true or false. Here the condition is true. So the number 1 is small. It's printed. That is 5 is small printed. Now we see the max dot remainder function. Here the max is referred to the mathematical operation and the remainder is one of the ready-made statement, just like right and right line. The remainder will automatically divide the number by the number specified in the bracket and take the remainder. The remainder அப்படிங்கிறது நம்ம டிவைட்ல கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஸோ அந்த ரிமைண்டர் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம ஸ்மால் பேசிக்ல மேக்ஸ் டாட் ரிமைண்டர் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்றோம். Example. This is the example program. Text window dot write line. Enter the dividend number. Text window dot write line. Enter the divisor number. And store dividend number in dividend variable and divisor number is divisor variable. Then we check max dot remainder dividend comma divisor. The answer will be stored in RMDR variable name. Then we display the remainder is plus RMDR. So here first we enter the dividend number, then we enter the divisor number, the remainder will be displayed. Then loop. The loop are the statement that are repeated certain number of times. Loop அப்படிங்கிறது ஒரு particular of code திரும்ப again and again execute பண்றதுக்காக நம்ம loops யூஸ் பண்ணுவோம். In small basicல we use for loop. The for loop is a control flow statement for specifying iteration which allows code to be executed repeatedly. If க்கு எப்படி syntax இருந்துச்சோ அதே மாதிரி for அப்படிங்கிறதுக்கு syntax இருக்கு. For variable equal starting value to ending value, the set of statement that should be repeated in for. So suppose we want to print 1 to 5 numbers, then we use text window dot write line, text window dot write line 2, text window dot write line 3, like எத்தனை நம்பர்ஸ் வேணுமோ அத்தனை டைம்ஸ் நம்ம text window dot write line யூஸ் பண்ணுவோம். அதே நம்ம for loop யூஸ் பண்ணும்போது for I equal starting value to ending value, then we print text window dot write line of I end for. இப்படி கொடுத்தோம்னா நம்ம ending value எவ்வளவு கொடுத்துருக்கோமோ அது வரைக்கும் இந்த text window dot write line of I எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும். சப்போஸ் இப்போ வந்து 1 to 100 வரைக்கும் கொடுக்கணும்னா இப்போ text window dot write lineல 1 to 100 lines of codes டைப் பண்ணுவோம். பட் for loop யூஸ் பண்ணோம்னா இங்க ending வேல்யூவில் 100 ஸ்பெசிஃபை பண்ணா மட்டும் போதும். ஸோ 3 லைன்ஸ்ல கோடிங் முடிஞ்சிடும். So this is the output for this program. Using for loop, we display our name in 10 times. First, get the name as input. Then using for loop, the starting value and ending value are specified. Here, the starting value will be 1 and ending value is 10. Then use to display command for displaying your name. This is the program. Text window dot write, enter your name, name equal text window dot read. This line of code used to read the input from the user and store the name as a name variable. Then we specify the starting address 1 and ending address as 10. Then this code will be executed 10 times. This is the output. Then we see the step value. The step value can be used to increment the value or decrement the value. In previous பார்க்கும்போது for loop வந்து increment by 1 increment ஆனிச்சு.
இங்கே ஸ்டெப் வேல்யூ ஸ்பெசிஃபை பண்ணும்போது அந்த இன்க்ரிமெண்ட் வேல்யூ 1ங்கிறத நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம். 2, 3, 5 வாட் எவர் நமக்கு என்ன வேணுமோ அதுக்கு ஏத்தாப்புல நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஃபார் I equal to 1 to 10, அதாவது ஸ்டார்டிங் வேல்யூ இஸ் 1 அண்ட் எண்டிங் வேல்யூ இஸ் 10 அண்ட் ஸ்டெப் 2 அப்படின்னு ஸ்பெசிஃபை பண்றோம். இதுல ஐயோட வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கோம். ஹியர் the output is 1, 3, 5, 7 and 9. ஏன்னா ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா இன்க்ரீஸ் ஆகும். 2 to first 1 plus 2 equal 3, 3 plus 2 equal 5, 5 plus 2 equal 7, 7 plus 2 equal 9, 9 plus 2 equal 11. Here the ending value is 10. So the code will stop 9. Thank you.